Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the fourth chapter of the unit 1, that is photosynthesis in higher plants. So ఇప్పుడు మనం చూసేది PYQ and very important question series of IPE అన్నమాట. సో ఫోర్త్ చాప్టర్ ఏదైతుందో ఫస్ట్ యూనిట్లో దానికి సంబంధించిన టాపిక్స్ వచ్చేసి కొన్ని ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వచ్చేసి దాంట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు photosynthesis and what is the site of photosynthesis and what are the pigments which are involved, what is light reaction, what is electron transport, and where ATP and NADPH has been utilized, what is C4 pathway, what is photo respiration and the factors affecting the photosynthesis. సో దీంట్లో చూసుకుంటే వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద బ్లూ ప్రింట్. దీంట్లో మనకు ఫోటోసింథసిస్ నుంచి 2 మార్క్స్ ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుందన్నమాట. సో మనకి శ్రీనాథ్ అకాడమీలో జనరల్గా మనకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్తో పాటు మనకి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ సంబంధించిన అన్ని టాపిక్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంది, అంటే 100% ఫ్రీ కంటెంట్ అనమాట. సో సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో రైట్ డౌన్ ద కామెంట్స్ విత్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. సో షార్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చేసి మనకు ఇందులో 3 షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్, దట్ ఈస్ సైట్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్ విత్ ఎ నీట్ లేబులింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనము దిస్ ఈస్ జనరల్లీ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం డిజిటల్ ఫామ్లో కాకుండా వీ క్యాన్ ఆల్సో గో విత్ ద హ్యాండ్ రిటర్న్ ఫామ్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే వీ షుడ్ గో విత్ ద ఇట్స్ ఎ డబుల్ మెంబ్రెయిన్ కనుక 2 మెంబ్రెయిన్స్ వేసుకొని మనము లోపల మన గ్రానా చూయించుకొని అండ్ గ్రానా మధ్యలో మనము మాలిక్యులర్ కనెక్షన్ చూపిస్తాము. అండ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనం దాని మెంబ్రెయిన్ వచ్చేసి థాలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్ అంటాము, లోపల లూమెన్ ఉంటుంది అండ్ దీన్ని మనం గ్రానా లామిల్లే అంటాము అండ్ ఆల్సో దీన్ని స్ట్రోమా అంటాము. దీని అవుటర్ అండ్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ అనమాట. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ ఎనీ 8 డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద C3 అండ్ C4 ప్లాంట్స్. సో C3 అండ్ C4 ప్లాంట్స్ మధ్యలో 8 డిఫరెన్సెస్ ఏందో చూసుకుందాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి C3 ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో దాంట్లో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఫస్ట్ స్టేబుల్ ఫామ్ అయిన కాంపౌండ్ ఏదైతుందో అది C3 కార్బన్ అనమాట. సో అది గ్లిజరిక్ యాసిడ్. అదే C4 ప్లాంట్స్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ స్టేబుల్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి ఆక్సలో అసిటిక్ యాసిడ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెంట్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు C3 ప్లాంట్స్ ఏంటంటే టెంపరేట్ రీజియన్లో చాలా మటుకు ఉంటాయి, బట్ C4 ప్లాంట్స్ వచ్చేసి ట్రాపికల్ రీజియన్లో ఉంటాయి అనమాట, వార్మ్ క్లైమేట్స్లో. అండ్ దీంట్లో క్రిన్స్ అనాటమీ అనేది ఉండదు లీవ్స్లో C3 ప్లాంట్స్లో. ఇక్కడ మాత్రం క్రిన్స్ అనాటమీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో క్రిన్స్ అనాటమీ అంటే ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ విచ్ ఇస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోనోకాట్ లీవ్స్ అనమాట. సో ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ డైక్రోమిజం ఈజ్ జనరలీ నాట్ సీన్, వేరాస్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ సీన్ హియర్. అంటే మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ షేప్స్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద మోనోకాట్స్. అండ్ హియర్ వీ క్యాన్ సీ C3 ప్లాంట్స్లో ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అదే C4 ప్లాంట్స్లో మనకు జనరల్గా ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది జరగదు, ఎందుకంటే ఒక ప్రివెంటివ్ స్టెప్ అనేది మనకు C4 ప్లాంట్స్లో చూడవచ్చు అనమాట. C3 ప్లాంట్స్లో మనకు ట్రాన్స్పిరేషన్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ వేరే C4 ప్లాంట్స్లో జనరల్గా ట్రాన్స్పిరేషన్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది బికాస్ దే హ్యావ్ ఏ డిఫెన్స్ మెకానిజం. అండ్ ఆల్సో వీ క్యాన్ సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ C3 ప్లాంట్స్లో మనకు దే ఆర్ వెరీ లెస్ ఎఫిషియంట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద నార్మల్ అట్మాస్ఫియరిక్ CO2. అదే ఒకవేళ C4 ప్లాంట్స్ అయితే దే క్యాన్ ఆల్సో డూ వెరీ వెల్ ఇన్ ఏ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ CO2. అంటే C3 ప్లాంట్స్తో పోల్చుకుంటే C4 ప్లాంట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఎఫిషియంట్ ఇన్ కన్జ్యూమింగ్ ద CO2 at atmospheric level when compared to the C3 plants అనమాట. సో atmospheric level of CO2 లో C3 plants కన్నా C4 plants will do much more better అనమాట. సో ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు బయోమాస్ అనేది లెస్ క్వాలిటీ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎక్కువ క్వాలిటీ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఆల్ ద డైకాట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ జనరలీ కమ్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ. అండ్ C4 ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో దే జనరలీ దే లైక్ మేజ్, షుగర్ కేన్ అండ్ sorghum ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ షోయింగ్ ద C4 ప్లాంట్స్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ ఇన్ బ్రీఫ్ అబౌట్ ద ఫోటో రెస్పిరేషన్. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది మేజర్గా ఇట్ విల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద C3 ప్లాంట్స్. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ అబాండెంట్ ఎంజైమ్ అయిన రుబిస్కో ఏదైతుందో వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద O2. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎంజైమ్ విచ్ క్యాన్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ ద ఆక్సిడేషన్ and the carboxylation అనమాట. సో when it is comes with the carbon dioxide it will
causes the carboxylation. When it is coming in the contact of O2, then it is causing the oxidation anamata. So ee rubisco edaitundo aa rubisco kaasta it is generally having concentration, that is it is having the affinity for both the CO2 and O2. But మనకి ఎప్పుడైతే క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ లో అక్కడ మనం చూసుకుంటే క్లైమేట్ లో చూసుకుంటే O2 కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ CO2 కాన్సంట్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. కానీ C3 ప్లాంట్స్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ rubisco enzyme is directly exposed to all the gases of the air, whereas in C4 plants we can see there is an సో C4 ప్లాంట్స్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే C4 ప్లాంట్స్లో ఒక సేఫ్టీ మెకానిజం ఉంటుంది కనుక ద రుబిస్కో ఎంజైమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ C4 ప్లాంట్స్ ఇట్స్ నెవర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ అనమాట. సో అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్లో ఎలాంటి కాంపోజిషన్ ఉన్నా దాంతో సంబంధం లేకుండా ఒక సేఫ్టీ మెకానిజం ఉండడం వల్ల రుబిస్కో ఎంజైమ్ ఉండే కంపార్ట్మెంట్ ఏదైతుందో దాంట్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఇవంతా మనం ఒక కాన్సెప్ట్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ లాగా పక్కకు పెడితే మన ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ ఎ బెటర్ ఛాన్స్ ఇన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ C3 ప్లాంట్స్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద C4 ప్లాంట్స్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మన O2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది ఎయిర్లో, వెన్ ద rubisco has no choice, if it is exposed to more concentration of O2 in the air, it leads to the oxygenase activity, that is the rubisco will perform the oxygenase activity when it is going to bind with the oxygen atom అనమాట. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఒకవేళ మనం చూసుకుంటే ఒకవేళ మనకు ఆక్సిజన్ ఏదైతుందో ఆక్సిజన్ it can be coming from any source, it can be coming from mitochondria or peroxisomes. If it is entering into the anyway, if it is entering into the chloroplast where exactly the photo respiration will be taking place. So దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే rubisco in presence of this oxygen which is generally entering into the chloroplast, either it may be from atmosphere or any other source, in the presence of oxygen rubisco enzyme will break down the ribulose 1,5 bisphosphate into one molecule of 2PG and one molecule of 3PG అనమాట. సో 2PG అంటే 2-phospho we can say glyoxylate, whereas 3PG అని మనం 3-phosphoglycerate అంటాం. సో ఈ విధంగా one molecule of ribulose 1,5 bisphosphate has been broken down into asymmetrical molecules or we can say unidentical or the unsimilar molecules are generally generated, where it is generally called as 2-phosphoglyoxylate and 3-phosphoglycerate molecule anamata. So this is the generally we can also say that it is the process where we can see instead of forming two molecules of 3-PGA, it is forming one molecule of glyoxylate and one molecule of glycerate, that is 2 carbon and the 3 carbon anamata. So ఇక్కడో మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫోటో రెస్పిరేషన్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ఎస్ wasteful process because it is not fetching the 2 molecules of 3-PGA. Instead it is fetching 1 molecule of 2-phosphoglyoxylate and 1 molecule of 3-phosphoglycerate అనమాట. And it is the process where there is no synthesis of ATP and NADPH plus, and also sugar is not synthesized. So all these molecules are not synthesized by this process. So in the photo respiration there is no synthesis of sugar, no synthesis of ATP and no synthesis of NADPH has been observed. So this is generally called as a wasteful process because it is the process where we can see instead of reacting with the CO2 it is reacting with the oxygen and it is not creating energy, any kind of energy source. No sugars are created, no reducing equivalence has been created, and we can see it is generally utilizing the ATP molecule in turn. So that is called as wasteful process. So coming to very short answers. So here the first question is nothing but called as what is the process which generally taking place in the gran and the stroma regions of the chloroplast. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మన స్ట్రోమాలో చూసుకుంటే always we can see that the dark reactions are generally taking place in the stroma, whereas light reactions are the one which are taking place on the grana membrane of the chloroplast అన్నమాట. So second question వచ్చేసి where does the photolysis of the H2O takes place, what is its significance? So photolysis of water అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే water molecule has been broken down into oxygen and hydrogen atoms అన్నమాట. So this process is called as photolysis because there is a lysis of water in presence of the
light energy anamata. So water as undergoing lysis in presence of light energy, then it is called as photolysis of the water, which is generally taking place within the grana of the chloroplast anamata. So what is generally the importance of photolysis of water? It is because of it is generally creating the atmospheric O2. అంటే మనం గాలి ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో atmospheric O2, it is generally created because of the photolysis of the water అన్నమాట. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి distinguish between the action spectrum and absorption spectrum. So action spectrum అనేది it's a graph which is generally showing the rate of photosynthesis to be taken place, whereas absorption spectrum అనేది it is the one which is generally showing about the absorption of the light by the pigment. So action spectrum is the one where it is showing the rate of photosynthesis, whereas absorption spectrum is the one which is generally showing the rate of absorption of the light by the different pigments of the chloroplast to perform the photosynthesis అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకు different chlorophylls or different chlorophyll or the different pigments are generally absorbing different kind of wavelengths at different range of lights అన్నమాట. So fourth question వచ్చేసి define the law of limiting factors explained by the Blackman. So law of limiting factors ప్రకారంగా చెప్పాలంటే the factors which are in the shortage, the factors which are very much important for performing the photosynthesis, if they are limited in the nature, if they are limited in the climatic condition, then it is called as limiting factors అన్నమాట. So దీని ఏంటంటే this generally called as relative minimal value. So it is the number of separate factors or the rate of process where it is explaining about the different factors and how limitations has been done, how it is relevantly limited when compared to other factor is generally observed in case of relatively minimal value anamata. So what is a primary acceptor of CO2 in the C3 plants, and what is the first stable component which is formed in the Kelvin cycle? So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము ribulose 1,5 bisphosphate ఏదైతుందో that is the primary acceptor of the CO2. As soon as the CO2 is entering into the plant tissue, the primary acceptor of that CO2 is the ribulose 1,5 bisphosphate అన్నమాట. So and what is the first stable component which is formed as a result of this reaction? It is called as 3-phosphoglycerate అన్నమాట. So that is called as 3-phosphoglycerate, or the glyceric acid is the molecule which is formed as a first stable carbon molecule out of this particular reaction of the Kelvin cycle. So sixth question వచ్చేసి what is the primary acceptor of the CO2 in the C4 plants, and what is the primary component which is formed as a result of this particular in the C4 plant అన్నమాట. So ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు the primary acceptor. So the primary acceptor is the phosphoenol pyruvate is the nothing but called as PEP in the short form, is the primary acceptor of CO2, whereas the primary molecules which is the first stable carbon molecule which is generated as a result of this clubbing of the CO2 with the PEP is called as OAA, that is called as oxaloacetic acid, which is the first stable component or the compound which is generated as a result of the primary process of carboxylation of the PEP by the CO2, that is generally taking place in the C4 pathway అన్నమాట. So seventh question వచ్చేసి what is the tissue transport the photosynthesis, and experiment proves about this one. So ఇక్కడ ఏంటంటే photosynthesis అన్నప్పుడు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే these are the products of the photosynthesis. So they are nothing but called as sugars. So sugars ని మనము photosynthetates అంటాం అన్నమాట. So photosynthetates are nothing but the products of the photosynthesis, that is the sugar which is generally formed as a result of the photosynthesis. So what is the tissue which is generally involved in this process, and what is the experiment which is showing or proving the transportation of this food material that is generally asked in the question. So phloem is the tissue which is generally involved in the transportation of the photosynthesis, that is the sugars which are as a result of the photosynthesis process. So it is called as griddling experiment or ringing experiment, which is generally involved in proving the procedure or the process which is generally involved the transportation of the sugar molecules అన్నమాట. So eighth question వచ్చేసి మనకు how many molecules of ATP and NADP H+ are generally needed to fix a molecule of CO2 in the C3 plants అన్నమాట. సో ఇక్కడ జనరల్గా మనకు
ఒక్క CO2 మాలిక్యూల్ జనరల్గా మనకు ఫిక్స్ కావాలంటే C3 ప్లాంట్స్లో హౌ మెనీ ATP అండ్ NADPH మాలిక్యూల్స్ ఆర్ జనరల్లీ నీడెడ్ అని అంటున్నారు. సో థియరిటికల్గా మనకు 3 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ATP అండ్ 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ NADH+H+ ఆర్ జనరల్లీ నీడెడ్. So 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADH+H+. These are needed for converting 1 molecule of CO2 into generally into a part of sugar అన్నమాట. సో ఒక షుగర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ కావాలంటే మనకు ఒక షుగర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ కావాలంటే 6 కార్బన్స్ కావాలి కనుక ఒక్క కార్బన్ మాలిక్యూల్ ఆ షుగర్లోకి ఇంటిగ్రేట్ కావాలన్నప్పుడు మనకు 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH+H+ are generally needed for integration of 1 carbon into 6 carbons of the sugar molecule anamata. So this is generally taking place within the stroma of the chloroplast. So what are the products which drive the Kelvin cycle and the products which generally regenerate in this particular process? So here we can see the Kelvin cycle కావాల్సిన products ఏంటంటే జనరల్గా ATP and NADPH+H+ are the one which generally drive the Kelvin cycle. So how they are generally generated? That is generated by the light reaction. So the light reaction is the one which is generating the ATP and NADPH+H+, whereas this ATP and NADH+H+ are the one which are the driving force for the Kelvin cycle anamata. So according to the blueprint, in the next video we are going to discuss about the respiration in the plants, and the link will be given in the description below according to the blueprint. And we have done with the full chapter, and also now we are going with the intermediate PYQ series. ఇదే కాకుండా ఈ academics లో అంటే ఈ Sreenath Academy లో we can also see that the certain entrance exams కూడా కవర్ అయి ఉంటాయి. So thank you friends for watching the video. Don't forget to share with your friends, subscribe the channel, and also write down the comments within the comment box below. And thank you for watching.